God eftermiddag. Nu är väntans tid över. Nu kommer Nobeldagens huvudpunkt, prisutdelningen på Stockholms konserthus. Alla prisutdelningars moder skulle man kanske kunna säga. En plats och en tid där vetenskap och konst möts i skön förening som Alfred Nobel ville ha det. Hej, här är vi. Thomas von Heine heter jag och med mig har jag Ulrika Björksten som är vetenskapsjournalist och doktor i fysikalisk kemi. Vad ska vi säga om årets priser? Jag tycker de är väldigt tydliga och konkreta i år faktiskt. Om vi börjar med att titta på fysikpriset så går det till materialet grafen som består helt och hållet av grundämnet kol men som samtidigt har helt mirakulösa egenskaper som årets fysikpristagare har upptäckt. Leder värme, elektricitet extremt bra och är samtidigt väldigt, väldigt starkt. Kol, men det handlar ju kemipriset om också. Är det svårt att dra gränsen här eller? Ja, det fanns faktiskt de som hade gissat att grafen skulle bli ett kemipris men så blev det alltså inte. Årets kemipris det handlar precis som du säger också om kol. Men där handlar det om att bygga stora kolbaserade molekyler som man sen kan fästa andra atomer på. Och det här är någonting som är väldigt användbart till exempel i läkemedelsindustrin. Och så är det medicinpriset då? Går till upptäckten av provrörsbefruktning eller uppfinningen av provrörsbefruktning. Ansvarar för många miljontals människors liv. Och så har vi litteraturpristagaren Mario Vargas Llosa som bekant. Han är också journalist och har haft en politisk karriär. Ungefär 20 år sedan ställde han upp i ett presidentval som han förlorade. Och så har vi ekonomipristagarna sist. Ja, och det går till en teori som man bland annat kan använda för att förklara hur arbetsmarknaden fungerar när det gäller att arbetssökande och de jobb som finns tillgängliga ska hitta varandra. Och en som lär ha läst på särskilt om det här är Anders Borg. Tack. Nu ska vi in i stora salen. Här inne ryms över 1500 personer och fullsatt är det. Blommorna kommer ju traditionsenligt från San Remo, det är staden där Alfred Nobel avled. Och i denna blomsterprakt finns nejlikor och rosor, phalaenopsis, orkidéer, ilex, amaryllis, nerine, tulpaner och kallor. Helene Magnusson heter floristen som skapat denna blomsterprakt. Och som ni ser är det färgstarkt och det är meningen att det ska vara det också. Rött, cerise och lila. Det är faktiskt 23 000 blommor det här. Musik får vi idag av Kungliga Filharmonikerna och dirigenten är Gustav Sjöqvist. Solist i år Katarina Carneus, en svensk mezzosopran som är mitt uppe i den internationella karriären. Hon hade en debut på Metropolitan 1999 till exempel. Musiken blir Schubert, Mozart och Rossini. Musikerna gör sig redo för kungsången, vilken ju alltid inleder denna tillställning när kungafamiljen kommer, och det ska de göra 16:30 prick. Pristagarna tar plats på podiet och där finns också det så kallade pingvinberget. Men nu kommer kungafamiljen. Och i år är det ju premiär för prins Daniel i Nobelsammanhang. Och nu kommer pristagarna.
Första anförandet för dagen, som vanligt av Nobelstiftelsens Your ordförande. Majesties, Your Royal Highnesses, Honored Laureates, ladies and gentlemen. On behalf of the Nobel Foundation, I would like to welcome you to this year's Prize Award ceremony. I would especially like to welcome the laureates and their families to this ceremony, whose purpose is to honor the laureates and their contribution to science and literature. We send our warmest greetings to Professor Robert Edwards, who was unable to come to Stockholm due to his health. At the same time, we are pleased that Mrs. Ruth Edwards is with us today. Earlier today, in Oslo, the Peace Prize laureate Liu Xiaobo, who could not be present, was honored for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China. Early in 1897, the leading French newspaper Le Temps, predecessor of today's Le Monde, published a major article about the new Nobel Prize. The article appeared only a few months after Nobel's will had been opened and several years before the intentions of the will began to be realized with the awarding of the first prizes in 1901. The plan for this new prize had attracted very great attention internationally, and one can ask, what caused this interest? After all, prestigious prizes had existed for a long time in the United Kingdom in the form of Royal Society awards, in France, the Académie des Sciences, awarding prizes, later followed by the Preußische Akademie in Berlin. Indeed, even the young United States, there had been a prestigious Benjamin Franklin Medal since the 1820s. What made the new Nobel Prize so interesting, even though it would be awarded in two peripheral, poor, small countries at the edge of Europe, was that it was perceived as the first genuinely international prize in the cultural field, in its own way equivalent to the revival of the Olympics in the field of sports. In this spirit, the article in Le Temps already speculated which Frenchman might defend the tricolor and become medalist in this intellectual area. The basis of the Nobel Prize, the will of Alfred Nobel, reflects both his personal interest and his philosophical value system, shaped by the cultural radicalism of the Enlightenment by the 19th century. Optimism about technical and scientific progress. One can also say that the prize acquired special status because of its specific combination of prize areas, which reinforce each other and symbolically convey the values of the Enlightenment and humanism. But what is completely crucial and fundamental to the international standing of the prize even today is the passage where Alfred Nobel says, and I quote, "It is my express wish that in awarding the prizes, no consideration whatever shall be given to the nationality of the candidates, but that the most worthy shall receive the prize, whether he be Scandinavian or not." End of quote. In this way, he sent a powerful signal in opposition to that area's increasing militant and militarized nationalism, a phenomenon that led to two devastating world wars that came to dominate the 20th century. It's worth mentioning that Nobel's will was by no means greeted with unanimous enthusiasm in Sweden. Social democratic politician Hjalmar Branting, who later became prime minister,
felt that the prize was a way for a capitalist to soothe his bad conscience. But a quarter century later, Branting had no opposition when he himself received the Peace Prize. In right-wing national circles, Nobel was accused of lack of patriotism, since large sums of money would go to foreigners. King Oscar II himself tried to intervene in the dispute that arose about the will on behalf of the side that wanted it declared invalid. For various reasons, the prize-awarding institutions were hesitant about shouldering their role in the system that Nobel had outlined in his will. But after the Storting, the Norwegian parliament, had accepted its task of appointing the Peace Prize Committee at an early stage, negotiations were concluded step by step, and the first prizes were awarded in 1901. Since then, through their work and their far-flung networks, the prize-awarding institutions have consolidated the international standing of the prize and its international message. So much for history. In the field of science, one recurring question is, how much resources should go towards basic research and how much towards applied research and pure development? Obviously, all of these areas are of critical importance. No simple linear model from basic research to applied research to technical development is a viable explanation for much more complex relationships and connections. But the role and ambition of the public sector have changed. After the Second World War, remnants of the way totalitarian regimes had controlled research caused dismay, and basic research enjoyed great freedom. This coexisted with a gradual increase in the needs-based research, initially in the armed forces, but later increasingly in other fields where public sector commitments were growing. In recent decades, however, basic research in a number of countries has been squeezed by the education explosion at universities and by the increasing role of externally controlled resources. In addition, political leaders have deemed themselves capable of assessing the direction in which basic research too should be pursued as to be useful to society and preferably yield faster returns. There are two reasons to be somewhat skeptical about such strategic investments. The first is that behind such a system is an outspoken assumption that scientists themselves would not be interested in seeing their research lead to useful results. The second assumption is that politicians possess better knowledge when it comes to picking the winners. In the first case, obviously, scientists are interested in the final results, but the path to generally important breakthroughs is longer and more uncertain than can be programmed and requires more time and resources. Regarding the usefulness of basic research, as always, reality is a good gauge. Research-intensive international companies indeed seek out those environments that can offer them proximity to basic research at a high level and close to the frontiers of knowledge. As for letting the public sector pick the winners, experience does not show that politicians and public officials are superior to scientists when it comes to predicting breakthrough areas.
For those politicians who are interested in laying the groundwork for the research that will lead to Nobel Prizes, it's worth considering that among the Nobel Prizes in the field of natural science over the past 20 years, as stated in the autobiographies of the Nobel laureates, the free curiosity-driven research category is heavily predominant. Sometimes the prize committees are criticized, even by people who should know better, for awarding prizes to complex basic research without practical importance. This year's prize to Robert Edwards for in vitro fertilization, IVF, is viewed as commendable because it is regarded as easier to understand. Worth remembering, however, is that Edwards' basic research on the maturization process of human egg cells is what enabled him to develop IVF. Another example of sometimes unpredictable benefit of basic research is a 1962 Nobel Prize for esoteric research about a remarkable molecule seemingly without practical importance. But the prize to Crick, Watson, and Wilkins, and I'll read the motivation, for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information transfer in living material, end of quote, today better known as DNA, laid the groundwork for a veritable scientific revolution that has given us many new pharmaceuticals, improved conditions for agriculture, provided entirely new perspectives on the evolutionary history of humanity, and placed powerful new tools in the hands of justice. Why does the vital importance of basic research to humanity receive so little attention, both in the media and from our politicians? Let us not unilaterally accuse the messengers, but instead ask our scientists why they have not been successful in conveying the importance of basic research. The scientific Nobel Prizes may perhaps be viewed as Alfred Nobel's contribution to explaining the value of research to humanity. This, together with the prizes in literature and peace, is at the heart of Alfred Nobel's will. Thank you. Marcus Storch. Och nu ska Katarina Carneus sjunga för oss musik av Gluck ur operan Orfeus och Eurydike. Amor, viera,
Katarina Carnéus och Kungliga Filharmonikerna ledda av Gustav Sjöqvist. Nu är det dags för själva priserna och då är det professor Per Delsing som börjar med fysik. Ers Majestäter, Ers Kungliga Högheter, mina damer och herrar. Årets Nobelpris i fysik belönar forskning som rör ett nytt ultratunt material med fantastiska egenskaper. Materialet heter grafen och är det första i en ny klass av material. Förvånande nog kan man framställa det i små kvantiteter med hjälp av kontorsmaterial som en blyertspenna och tejp. Kol är troligen det viktigaste grundämnet i naturen. Det är basen för allt liv som vi känner till. Den vanligaste formen av rent kol är grafit som vi återfinner till exempel i blyertspennor. Om kol utsätts för högt tryck kan det även anta formen av diamant som är betydligt dyrare och säkert finns i en del av smyckena här i salen. Grafit består av många atomärt tunna kolskikt staplade på varandra. Ett enda sådant skikt är det som vi idag kallar grafen. Ett grafenskikt ser ut ungefär som ett hönsnät. Vi säger att det har en hexagonal struktur, men grafenet är mycket tunnare, faktiskt en enda atom tunt. Varje grafenskikt är mycket starkt, men i grafit är skikten mycket svagt kopplade till varandra. Därför kan man lätt klyva grafit, vilket är precis vad som händer när man skriver med en blyertspenna. När pennan dras över pappret lossnar flagor som innehåller många kollager. Vissa flagor är naturligtvis tunnare än andra och det kan tänkas att en liten bråkdel av flagorna faktiskt består av enstaka kollager. De flesta av er här i salen har alltså tillverkat grafenliknande skikt när ni har skrivit med en blyertspenna. Grafen är representativt för en hel klass av tvådimensionella kristallina material. Med tvådimensionellt menar vi att atomerna delas på längden och bredden men inte på höjden. Det betyder att elektronerna i materialet endast kan färdas i 2 dimensioner och inte i den tredje. Elektronerna i grafen beter sig på ett ovanligt sätt. Det ser faktiskt ut som om de inte hade någon massa. Detta ger upphov till intressanta fysikaliska fenomen som till exempel en ovanlig form av den så kallade kvant-Hall-effekten. En effekt som resulterade i Nobelpris 1985. Ett annat exempel är den så kallade Kleins tunneleffekt. Denna effekt förutsades av den svenska fysikern Oskar Klein 1929. Den har inte observerats tidigare i andra system, men i grafen lyckades detta förra året. Grafen har även andra fantastiska egenskaper. Det är till exempel 100 gånger starkare än stål. Om vi tänker oss att man kan tillverka en hängmatta av